This is a grammatical sentence formation course being taught by M Kathirvelu. Dear friend, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see need plus to infinitive in bracket positive dash active usage part 2. You just write heading need plus to infinitive in bracket positive dash active usage part 2. Need plus to infinitive in bracket positive dash active usage part 2. You see here, need is a main verb. You are aware of it. அதோட to infinitive சேருது. Positive is nothing but we are going to write only positive sentences. Active usage is nothing but the subject is doer, you are aware of it. Okay. So need main verb யூஸ் பண்ணலாம், modal auxiliary verb யூஸ் பண்ணலாம், some caseல நவுனாவும் வரும். இங்கே நம்ம நீட மெயின் வெர்பா யூஸ் பண்றோம். அதோட டு இன்ஃபினிட்டிவ் ஆட் ஆகுது. அப்படி ஆட் ஆகும்போது வாட் மீனிங் யூ வில் கெட், யூ வில் see the sentences. Okay, you just refer to need for all explanations about need, and also refer to part 1 need plus to infinitive in bracket positive active usage. Shall we start? Okay. His uncle needs to educate him properly. His uncle needs to educate him properly. அவருடைய அங்கிள் அவனை ப்ராப்பரா எஜுகேட் பண்ணுவது அவசியம். His uncle needs to educate him properly. இந்த கேஸ்ல need is a main verb. Okay. His uncle third person subject singular, அதனால verbல s சேர்த்திருக்கோம். To educate. To educate is called infinitive. Okay. அது சேரும்போது என்ன அர்த்தம் வரும் பார்த்துக்கிறங்க. ஓகே, அவனுடைய அங்கிள் அவனை ப்ராப்பரா எஜுகேட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். நெக்ஸ்ட், மை யங்கர் பிரதர் நீட்ஸ் டு பிராக்டிஸ் வெல் பிஃபோர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் டு பி ஹெல்ட் அட் நேரு ஸ்டேடியம் நெக்ஸ்ட் மந்த். மை யங்கர் பிரதர் நீட்ஸ் டு பிராக்டிஸ் வெல் பிஃபோர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் டு பி ஹெல்ட் அட் நேரு ஸ்டேடியம் நெக்ஸ்ட் மந்த். நெக்ஸ்ட் மந்த் நேரு ஸ்டேடியத்தில் நடக்க இருக்கிற அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய யங்கர் பிரதர் நன்றாக பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியம். மை யங்கர் பிரதர் நீட்ஸ் டு பிராக்டிஸ் வெல் பிஃபோர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் த ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷன் டு பி ஹெல்ட் அட் நேரு ஸ்டேடியம் நெக்ஸ்ட் மந்த். ஹியர் பிராக்டிஸ் ஸ்பெல்லிங் என்ன? PRACTISE போடணும், அப்பதான் அது verb. CE போட்டீங்கன்னா noun ஆயிரும். Understand? So to practice infinitive. Okay. Next, my sister's daughter needs to sing well in the super singer competition to be held at Rajaji Hall next Sunday. My sister's daughter needs to sing well in the super singer competition to be held at Rajaji Hall next Sunday. Next Sunday ராஜாஜி ஹால்ல நடக்க இருக்கிற அந்த சூப்பர் சிங்கர் காம்படிஷன்ல என்னுடைய சிஸ்டருடைய டாக்டர் நன்றாக பாட வேண்டியது அவசியம். மை சிஸ்டர்ஸ் டாக்டர் நீட்ஸ் டு சிங் வெல் இன் த சூப்பர் சிங்கர் காம்படிஷன் டு பி ஹெல்ட் அட் ராஜாஜி ஹால் நெக்ஸ்ட் சண்டே. நெக்ஸ்ட், their daughter needs to dance well in the dance competition to be held at her school next Saturday and Sunday. Their daughter needs to dance well in the dance competition to be held at your school next Saturday and Sunday. Next Saturday and Sunday, அவருடைய ஸ்கூல்ல நடக்க இருக்கிற அந்த டான்ஸ் காம்படிஷன்ல அவருடைய டாக்டர் நல்லா ஆட வேண்டியது அவசியம். Their daughter needs to dance well in the dance competition to be held at a school next Saturday and Sunday. Next, they need to utilize his services very effectively. They need to utilize his services very effectively. அவர்கள் அவருடைய சர்வீசஸ் வெரி எஃபெக்டிவா யூட்டிலைஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியம். They need to utilize his services very effectively. Next, we need to accommodate our guests at a good lodge for 2 days.
We need to accommodate our guests at a good lodge for 2 days. 2 days ஒரு நல்ல லாட்ஜ்ல நாங்க எங்களுடைய கெஸ்ட்ஸ் அகாமடேட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். We need to accommodate our guests at a good lodge for 2 days. Next, he needs to avoid an education loan from a nationalized bank if he gets admission at a university in Canada to study MS. He needs to avail an education loan from a nationalized bank if he gets admission at a university in Canada to study MS. MS படிக்க கனடாவில் உள்ள ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் அவனுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்குமானால் அவன் ஒரு நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ல இருந்து ஒரு எஜுகேஷன் லோன் அவைல் பண்ண வேண்டியது அவசியம். He needs to avail an education loan from a nationalized bank if he gets admission at university in Canada to study MS. Next, they need to buy a flat in Chennai if they have enough money. They need to buy a flat in Chennai if they have enough money. அவர்களிடம் போதுமான பணம் இருக்குமானால் அவர்கள் சென்னையில ஒரு பிளாட் வாங்க வேண்டியது அவசியம். They need to buy a flat in Chennai if they have enough money. Next, we need to achieve this target in 3 months without requesting for an extension. We need to achieve this target in 3 months without requesting for an extension. ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனுக்காக ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாமலே நாங்க 3 monthsல இந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது அவசியம். We need to achieve this target in 3 months without requesting for an extension. Next, he needs to sell his old car before he is going for a new one. He needs to sell his old car before he is going for a new one. அவர் ஒரு புது காருக்கு அவர் போவதற்கு முன்னாடி அவருடைய ஓல்டு காரை விற்க வேண்டியது அவசியம். He needs to sell his old car before he is going for a new one. Next, I need to surrender all my library cards to the central library before I get relieved from the institute. I need to surrender all my library cards to the central library before I get relieved from the institute. இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து நான் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னுடைய எல்லா லைப்ரரி கார்ட்ஸையும் சென்ட்ரல் லைப்ரரிக்கு சரண்டர் பண்ண வேண்டியது அவசியம். I need to surrender all my library cards to the central library before I get relieved from the institute. Next, he needs to look for a job somewhere in Chennai after finishing his post-graduation to help his family from the financial burden. He needs to look for a job somewhere in Chennai after finishing his post-graduation to help his family from the financial burden. Financial burden இருந்து burden சுமை, ஓகே, ஃபினான்ஷியல் burden இருந்து அவனுடைய ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ண அவன் அவனுடைய போஸ்ட் கிராஜுவேஷனை முடிச்சதுக்கு பிறகு சென்னையில எங்கேயாவது அவன் ஒரு வேலை தேட வேண்டியது அவசியம். He needs to look for a job somewhere in Chennai after finishing his post-graduation to help his family from the financial burden. Next, he needs to open an account in a bank if he gets a good job. He needs to open an account in a bank if he gets a good job. அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சா அவன் ஒரு பேங்க்ல ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ண வேண்டியது அவசியம். He needs to open an account in a bank if he gets a good job. Next, he needs to save some amount from his salary every month after getting a good job to repay the loan amount borrowed by his father from a money lender. He needs to save some amount from his salary every month after getting a good job to repay the loan amount borrowed by his father from a money lender. ஒரு மணி லெண்டரிடமிருந்து, மணி லெண்டர்னா வட்டி கடன் கொடுக்கறவங்க, ஓகே, ஒரு மணி லெண்டரிடமிருந்து அவருடைய ஃபாதரால் கடன் வாங்கப்பட்ட பாரோ பண்ணப்பட்ட லோன் அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ண
ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சதுக்கு பிறகு அவன் எவ்ரி மந்த் அவனுடைய சேலரியில இருந்து சம் அமௌண்ட் சேவ் பண்ண வேண்டியது அவசியம். யூ see here, translation is very easy. Only things we have to take it only from last. Last வந்து வருதணும். அப்போ வேர்ட் பை வேர்ட் வரக்கூடாது. குரூப்பா எடுக்கணும். தட் மீன்ஸ் வாட்? எங்கே ப்ரிப்போசிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஒரு குரூப். எங்கே ஆர்டிகல் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஒரு group. அப்படித்தான் டிரான்ஸ்லேட்டட். கடைசியில வெர்ப்ல கொண்டாந்து முடிக்கணும். பிகாஸ் we have a lot of usages in English. புரியுதா? வெர்பினுடைய யூசேஜ் லாட். அப்போ ஒவ்வொரு யூசேஜ் அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதைத்தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, மறுபடியும் திருப்பி டிரான்ஸ்லேட் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு மணி லெண்டரிடம் இருந்து, அப்ப இங்க வந்து ஃப்ரம் இஸ் ஏ ப்ரிபோசிஷன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒரு மணி லெண்டரிடம் இருந்து அவனுடைய ஃபாதரால் பாரோ பண்ணப்பட்ட, கடன் வாங்கப்பட்ட அந்த லோன் அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ண ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சதுக்கு பிறகு அவன் எவ்ரி மந்த் அவனுடைய சேலரியில இருந்து சம் அமௌண்ட் சேவ் பண்ண வேண்டியது அவசியம். He need to save some amount from his salary every month after getting a good job to repay the loan amount borrowed by his father from a money lender. Last one. We need to invest this amount in a bank for 5 years for our son's higher studies and our daughter's marriage. We need to invest this amount in a bank for 5 years for our son's higher studies and our daughter's marriage. அவங்களுக்கு ஏதோ பணம் வந்திருக்கு, அதை பற்றி பேசுறாங்க. ஓகே, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள நம்மளுடைய சன்னுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காகவும் நம்மளுடைய டாட்டர்ஸ் மேரேஜுக்காகவும் இந்த அமௌண்ட் ஒரு பேங்க்ல 5 இயர்ஸ்க்கு நாம இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம். We need to invest this amount in a bank for 5 years for our son's higher studies and our daughter's marriage. So here, sons apostrophe comma போட்டு எஸ் போடணும். டாக்டர்ஸ் அதே மாதிரி apostrophe comma போட்டு எஸ் போடணும். ஓகே, is it clear? Have you written correctly? You see here, today is the last class. From tomorrow onwards, I'm going to take a negative sentence. Okay, when I take separately, you will understand very clearly. Okay, அது அப்படியே மைண்ட் நிற்கும். அதற்காக தான் நான் மிக்ஸ்அப் பண்ணாம தனியாக எடுக்கிறேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M Kathirvelu. Thank you.